ഹായ്, എസ് പി റുള്ളാണ്. ശശി തരൂർ എം പി ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയൊരു പ്രസംഗം. രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ഒരു പുതിയ ബില്ല്, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അൺഫെയർ മീൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സാമിനേഷൻസ്, അതാണ് ഇന്നലെ നടന്ന ആ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച. അതായത് എക്സാമുകളിൽ നടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ, 10 കോടി രൂപ ഇവർക്ക് പെനാൾട്ടി ചുമത്തുന്നു. എങ്ങനെ ഈ പരീക്ഷ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പരീക്ഷ താളം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. കാര്യം ഈ പരീക്ഷയെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഒരാളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടത് കൊണ്ടോ 10 കോടി രൂപ അയാൾക്ക് ശിക്ഷാവിധിയായിട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത്? ആ പരീക്ഷ താറുമാറായില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, പരീക്ഷ എങ്ങനെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോരാതെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വിശ്വാസ്യതയുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ അതിന്റെ പ്രോസസ്സുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാമെന്നുള്ളതായിരിക്കണം ചിന്ത. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശശി തരൂർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില പോയിന്റ്സ് വളരെയധികം ഈ രാജ്യം കേട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്നലെ സഭയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒപ്പീനിയനായിട്ട് പങ്കുവച്ചത്. ബില്ല് ചർച്ചയിൽ പലരും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെങ്കിലും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പേപ്പർ ലീക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കുറേ വാചകങ്ങളെ നമ്മൾ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാര്യം ഈ പേപ്പർ ലീക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലീക്കേജ് വരുത്തി വരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യം? ആ എക്സാം പ്രോസസ്സ് എത്ര പേരെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. ആ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നന്നാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പേപ്പർ ലീക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ലീക്കേജ് തടയാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു? പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി, ISRO ചെയർമാനായിരുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ചോദ്യപേപ്പർ നിർമ്മിക്കുന്നത് മുതൽ, കാര്യം ചോദ്യപേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ഇതിന്റെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചല്ലല്ലോ ചോർന്നു പോകുന്നത്. ഇതിനൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. എവിടെ തൊട്ട് ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ടീം ഇരുന്ന് ചോദ്യപേപ്പർ രൂപീകരിച്ച് തുടങ്ങി, അത് പ്രിന്റഡ് ആണ്, അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്, ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പാക്കറ്റിലാക്കി ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പലയിടത്തും വെച്ച് ഇത് ചോരാം. ആ ചോരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തടയാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തരൂർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ചർച്ച നടത്തേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു 2 മിനിറ്റോടെ കൂടുതൽ തരണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും സംഘപരിവാറുകാർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എത്ര താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കർ കസേരയിലിരുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിലെ വനിത ഇടപെടുന്നതിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നതിനെ കേൾക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ സമയത്തിനകത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പൊയ്ക്കോ, ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്കുകളായിരുന്നു തരൂരിൻ്റെതെന്ന് പറയേണ്ടി വരികയാണ്. Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. I rise to speak on this bill at this late hour because the integrity of our public examinations is ultimately about something much larger than the exams themselves. It is about whether a young Indian can still believe that hard work will be rewarded fairly. I won't indulge in the infantile whataboutery we've already heard today about which party has presided over more leaks. We are here because the system is broken and we must fix it. Every year, millions of Indians sit for examinations like NEet, UGC, NET, JEE. They don't just carry an admit card into the exam hall, they carry years of hard work, sleepless nights, the hopes of entire families. Behind them are parents who exhaust their savings on coaching and books, mothers and fathers who actually put their own needs aside so their child can have one more chance, and students who leave the comfort of their homes, often at a very young age, to spend years in unfamiliar cities chasing a single opportunity. For many families, that one examination becomes a locus around which everything resolves: their savings, their sacrifices, their anxieties, their dreams for a better future. All these students asking the government are, give us a fair chance and let our performance decide the rest. When a question paper is leaked, therefore, what is stolen is the value of somebody's hard work. Your bill introduces all sorts of punishments: 10 years imprisonment, 10 crore fines. Fine, but if somebody makes a business out of selling the futures of our children, yes, the law must come down heavily on them. But punishment begins after the damage has already been done.
By the time we arrest a person who leaked a neat paper, lakhs of students have already suffered. Our ambition cannot be merely to publish a paper leak more severely. Our ambition must be to prevent it from happening, Madam Chair. Every paper leak is not an isolated scandal. It exposes a deeper structural weakness in our examination system. If Parliament is serious about safeguarding the integrity of public examinations, our focus must not be, as this bill is, on punishing failure, but on preventing it. The bill talks about investigations completed within 2 months, trials within 3 months. It provides for special fast-track courts. But has our judicial system got the capacity? In 2025, Madam Chair, fast-track special courts registered 1.44 lakh new cases, but it only disposed of 66,500. Pendency in the existing fast-track courts is 2.46 lakh cases. Fast-tracking is not going to be achieved by passing a bill alone. It requires adequate judges, prosecutors, timely investigations, efficient case management, and a situation where the CBI counsel actually shows up in court, unlike today. Until these gaps are addressed, justice will continue to be delayed. You can pass a law, but justice cannot be legislated into existence. If the government really says this bill is going to get cases done in 3 months, can it tell the House how will it be achieved? Will there be more judges, dedicated prosecutors, better forensic capacity? Or is this just a law in paper? Similarly, with this proposed special task force, who will serve on the special task force? What qualifications must its officers possess? What will be their tenure? Under which circumstances will a case be handed to it? These questions matter because both the wrongdoers and the investigators are operating under the administrative framework of the government itself. We can no longer think of paper leaks as somebody just opening a sealed packet and finding the questions. Modern examination fraud begins much earlier, at the stage of question setting, moderation, translation, digitization, printing, distribution. So examination security must be present at all these stages. Every access to a sensitive question paper must leave a digital audit trail with independent vetting, and we require a serious cybersecurity framework. I had a lot more to say, but in the interest of time, I'll cut it short. Technology, in other words, should protect our students, not be a barrier to them. And so this House, Madam Chair, must think beyond this bill towards a comprehensive reform of our examination architecture. India has to move away from the single, high-stakes, high-stress examination model, where the future of millions is decided in a few grueling hours, and one bad traffic jam, one illness, one accident could actually ruin an entire year of a student's life. Why can't we be like the SAT or the GRE, entrance examinations conducted through a continuous computer-based testing system with multiple attempts throughout the year, allowing students to submit their best score for admissions, secure with competitive computer-adaptive question banks. This could reduce stress, accommodate unforeseen emergencies, strengthen examination integrity, and eliminate the single-point failures that make paper leaks inevitable. I have conveyed this suggestion to your high-powered committee of Mr. Nilekani as well. But this brings us, Madam, to the National Testing Agency in the bill. The NTA has conducted hundreds of examinations involving crores of candidates. But of the 14 major examinations conducted by the NTA, 6 have had allegations of paper leaks and other discrepancies, and 15 examinations have been postponed by the NTA in the last 7 years. Now, why is this sorry record there? The NTA has only 39 permanent posts, and 15 of these posts are lying vacant. So just 24 people on permanent posts responsible for examinations that can determine the futures of crores of young Indians? There's something fundamentally wrong about this arrangement. An organization carrying permanent responsibility cannot depend on temporary capacity. You need accountability, but you also need action. The NTA needs strong, permanent, professional cadres, specialists in various fields, from exam administration to psychometrics, logistics, data protection, cybersecurity, fraud detection. It needs an internal security architecture, and let me say, when something goes wrong, somebody must be held responsible. There must be accountability. There must be action.
after the failures of 2024, why again in 2026? Accountability must be real. But why, Madam Chairman, have these examinations acquired such extraordinary power over the lives of young Indians? In NEET 2026, more than 22 lakh candidates appeared in an exam for 1.4 lakh medical cases, ma'am. Think of what that means for an 18-year-old. We've created a system in which so many people are competing for so few opportunities. And the result is coaching centers, a black market for unfair advantage. That's why these leaks are happening. And that's why the student suicides have increased from 8,000 in 2014 to 14,600 today. Madam, I would love to speak more emotionally, but give me 2 minutes for one more point. It is extremely important to understand that these are not just numbers. That was somebody's child. That was somebody's books lying on a table. Somebody who came to believe that missing this exam meant failing in life. What do we tell their parents? What do we tell our fellow citizens? We need, ma'am, more quality institutions, more seats, more pathways to professional education in which one examination does not become a referendum on a young person's life. The student's responsibility is to prepare. Our responsibility is to make sure that preparation matters. At its heart, ma'am, the debate is not about paper leaks. It's about the credibility of our system itself. We must have a comprehensive transformation. This bill will pass, but it's not enough. That's the message I want to give the government. Let us dismantle these cheating networks. Ma'am, 1 minute. Let us do something more important. Let us build an examination system in which these crimes become harder to commit in the first place, because the success of this law should not be measured by the number of people we send to prison. It should be measured by the number of paper leaks that never happen again, by the examinations that take place on time, results that students can trust, institutions that accept responsibility. More importantly, madam, it should be measured by whether a young Indian can walk into an examination hall believing that one simple thing is true, that no one has bought an advantage they've spent their years working to earn. That faith, madam, is fragile. This House has a duty to protect it. Thank you, Madam Chair.